So yes, I got a call from Sony that your camera is ready, and I'll be showing you what camera it is. Till then you can just guess. And I've been using Sony A7M for I guess last 2 years, and it gave us like very fabulous results in photos as well as the videos. As you guys have already seen, Sony has announced the new camera, that is A7M5. So yes, we are getting Sony A7M5 today. So I'll be showing you the whole process of unboxing and using it, the hands-on result and everything. So let's go. We are coming Sony. तो मेरे नाल ने जसविंदर सराव जी, देखो जी, cinematographer जसविंदर सराव, and we are here entering the Sony. And we have Sahil Paji from Radha Trading Company. ਸਾਹਿਲ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਾਤ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ। We are here at Radha Trading Company. Darpan sir, thank you Darpan Paji for this arrangement, quick arrangement. ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ जनता ਨੂੰ। जनता का सवाल है भैया। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੋਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੜਦੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਕਾ ਡਾਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ कस्टम मेड। Thank you. Finally, Sony. Thank you so much. Why? A7M5, practically hands-on. Let's go to the Creators app. Let's attach the lens. It's Sigma 24mm f1.4 DGTI, and here is the first look. Feels like very solid as compared to A7M4. It has the same display as the Alpha 1 Mark II has, and display size is bit increased as compared to the Sony M4. Perfect for shooting vlogs, perfect for shooting as a selfie camera, and perfect for shooting the weddings as we do. I'll be elaborating you all the features which are new in the camera later. So at first we are just doing the quick check that how the autofocus works and how the image is actually producing. Here's the first picture. Thank you so much Sony for this arrangement, this quick arrangement, and we'll be doing the hands-on on a practical wedding, and I'll be showing you how the image is coming out, and let's wait for that wedding. And cut. First camera. We have finally received our first camera of Punjab, and so ਜਦੋਂ तक ये वीडियो पोस्ट होएगी मे बी बहुत सारे कैमरे निकल गए होंगे, but yes, we have got the first one. ये ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੇਟ, ਆਪ ਹੀ ਆਏ ਲੇਟ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰਹਿਣ ਦੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਈਸ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।